believe you can start. Okay. All right, so let's continue in this. So thank you very much for coming back. My name is Jakub Janda. I am the director of the European Values think tank based in Prague, Czech Republic. But I'm here just to be rude on our speakers, so to catch up some good time, so we have enough time for the questions. So with us, we actually have quite a great panel, I have to say. And we have 60 minutes to interrogate them here on the stage. So let me welcome His Excellency, Minister of Defense of Georgia, Mr. Levan Izoria. Thank you very much, Your Excellency, for joining us. Then we actually have Eitvydas Barajūnas, who is Ambassador at Large for Hybrid Threats from Lithuania. And then we have Ilmar Lepik van Vilen, who actually comes from the Cooperative Center of Excellence on Cybersecurity from Estonia. Sorry for the name, I actually didn't get it quite well, but you'll correct me then. So how we will do this is that the minister would start with approximately 10 minutes and he would tell us about what Georgia has been doing, mainly in the defense area, for countering hybrid threats, mainly coming from Russia. Then we will have another small discussion and we will jump right into the debate right there. So Your Excellency, is down yours. დიდი მადლობა, მოგესალმებით ყველას. მივესალმები ღონისძიების ორგანიზატორებს, მინდა მოკლედ მოგახსენოთ იმ რეფორმების შესახებ, რომელიც ხორციელდება თავდაცვის უწყების ფარგლებში და შეიარაღებულ ძალებში და განსაკუთრებული შემდეგ ყურადღება მინდა მივაქციოთ თქვენი სწორედ ჰიბრიდულ საფრთხეებს და ამ გამოწვევების საპირისპიროდ რას აკეთებს თავდაცვის უწყება. პირველ რიგში, როდესაც აღნიშნული პანელის სათაურზე დავფიქრდებით, ბუნებრივია, მხედველობაში გვაქვს თანამედროვე გამოწვევები არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთელი ცივილიზებული სამყაროსთვის, დასავლეთისთვის, ამიტომაც სიმბოლურად პანელსაც ქვია დასავლური ღირებულებები და ჰიბრიდული გამოწვევები და ეს დაპირისპირება ორ სისტემას შორის, რომელიც ერთის მხრივ დასავლური თავისუფლების, კანონის უზენაესობის და დემოკრატიის ღირებულებებს ემყარება და მეორეს მხრივ სისტემის, რომელიც ავტორიტარული მმართველობის სტილს ემყარება, ძალიან ნათლად ჩანს ამა წლის დასაწყისში ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გამოცემულ ახალ უსაფრთხოების სტრატეგიაში. ამიტომ ცივი ომის შემდეგ ამ დაპირისპირებამ უკვე მიიღო განსაკუთრებული ხასიათი, რაც როგორც საქართველოს, ნატოს ერთ-ერთ ღირსეულ პარტნიორ ქვეყანას და ასევე ნატოს წევრ ქვეყნებს განსაკუთრებული ამოცანის წინაშე აყენებს, რომ გააძლიეროს აღნიშნული ღირებულებები, მათ შორის სამხედრო კომპონენტით. თქვენ ყველა მუწყით, რომ ნატოს შექმნის მთავარი იდეა სწორედ ღირებულებების გამტკიცება იყო და თავისუფლებას, როგორც ღირებულებას ის დატვირთვა და ფილოსოფია აქვს, რომ მას დაცვა ჭირდება, მით უფრო, როდესაც საფრთხის წინაშე დგას, ამიტომ ნატოს როგორც პოლიტიკურ სამხედრო კომპონენტის შექმნა სწორედ ამ ღირებულებების დაცვის მექანიზმს და ამ ღირებულებების უსაფრთხოების მექანიზმს უზრუნველყოფდა. ამიტომ დღევანდელი გამოწვევების პირობებში სწორედ სამყარო, რომელიც ამ ღირებულებებს აძლიერებს, დგას ამოცანების წინაშე და მთავარი ამოცანა არის სწორედ კონსოლიდაცია ამ ღირებულებების გარშემო, როგორც ნატოს ფარგლებში, ასევე მისი პარტნიორი ქვეყნების მხარდაჭერით, ამ ინსტიტუტების გაძლიერება და თითოეულ ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების მაქსიმალური ხელშეწყობა. ჩვენ ქართველები ამას პასუხობთ წლებია სწორედ ჩვენი მისწრაფებით და დემოკრატიული პროცესის კონსოლიდაციით და სიმბოლურია, რომ სწორედ წელს კონსტიტუციის ახალი რედაქცია
ითვალისწინებს 78 მუხლში კონსტიტუციური ორგანოების ვალდებულებას ყველაფერი გააკეთონ ქვეყნის ჩრდილო-ატლანტიკური ინტეგრაციისთვის. ანუ ეს კონსტიტუციის დონეზე აყვანილი ვალდებულებაა, განსაკუთრებული კონსენსუსის შედეგია და განსაკუთრებული კონსოლიდაციის შედეგია იმ პარტიებს შორის, რომელსაც მყარად აქვთ ჩრდილო-ატლანტიკური კურსი არჩეული. ასეთი კი არის დიდი უმრავლესობა და სწორედ პარტიულ სისტემის ფარგლებში ამ უმრავლესობის უზრუნველყოფა სტრატეგიული კომუნიკაციის გზით არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა საქართველოსთვის. ამ გამოწვევების წინაშე დგას განსაკუთრებით ევროპა, მისი აღმოსავლეთ ნაწილი, ფარმაროტო აღმოსავლეთ, მათ შორის ცენტრალური ნაწილი, როდესაც ვხედავთ პარტიების აღმოცენებას, რომელიც პოპულისტური, ნაციონალისტური იდეებით სწორედ რომ ხელს უწყობენ უფრო რუსულ პროპაგანდას და კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ სწორედ ამ ღირებულებების სიმტკიცეს და სიმძლავრეს, ამიტომ ჩვენი მაგალითით ქართველები და საქართველოს მოსახლეობა ამ პროცესის, დემოკრატიული პროცესის კონსოლიდაციით პასუხობთ მთავარ გამოწვევას, რასაც ქვია რუსულ საფრთხესთან და ზოგადად შეკავების პოლიტიკის ფარგლებში მოქმედება. ბუნებრივია ჩვენ ბევრი ნაბიჯები გადავდგით, მათ შორის სამხედრო ასპექტში, თავდაცვის უწყების ფარგლებში, რომ ნატო სტანდარტებს დაუახლოვდეთ, მაგრამ მე მინდა სპეციფიური გამოვყო სწორედ რითაც დაიწყე პროპაგანდის საფრთხე, ჰიბრიდული საფრთხეები და ამ მიმართულებით კონკრეტულად რა ნაბიჯები გადავდგით. ჩვენ მოქმედებთ საერთო სტრატეგიის ფარგლებში, რომელიც მთავრობამ 2017-20 წლის ფარგლებში მიიღო სტრატეგიული კომუნიკაციების სტრატეგიაზე საუბარი და ამ ფარგლებში უკვე გვაქვს კონკრეტული ინიციატივები, კერძოდ აღნიშნავდი ჩვენ სტრატეგიულ დოკუმენტში, კერძოდ სტრატეგიული მიმოხილვის დოკუმენტში გაჟღერებულ მთავარ კონცეფციას, რომელიც ტოტალური თავდაცვის კონცეფციით არის ნაცნობი და რომელიც გულისხმობს არამხოლოდ სამხედრო კომპონენტს ამ ღირებულებების დასაცავად, რაც ასევე არსებითი და მნიშვნელოვანია, არამედ განსაკუთრებულად სტრატეგიულ კომუნიკაციას, საზოგადოების ფართო ჩართულობას და უწყებათა შორისი თანამშრომლობის მაღალ ხარისხს. რა პრაქტიკული ნაბიჯები გადავდგით ამ მიმართულებით? პირველი, ჩვენ სწორედ თქვენს ქვეყნებთან აქტიური თანამშრომლობით გავაღრმავეთ ურთიერთობა რა და მივიღეთ რა გამოცდილება, შემოვიღეთ სხვადასხვა სწავლებები, სადაც არამხოლოდ სამხედროები, არამედ ჟურნალისტები არიან ჩართულები, მაგალითად ვიხსენებ ღირსეული პასუხი, რომელიც როგორც კრიზისულ, ისე წინა კრიზისის სიტუაციაში ჟურნალისტებს, სამხედროებს, საზოგადოების ფართო სპექტრს სწორედ ამ საფრთხეებთან გამკლავების თვალსაზრისით ჩართულობის მაღალ ხარისხს თავაზობს. ჩვენ ასევე უწყებათა შორისი თანამშრომლობის გაძლიერების მიზნით გასულ წელს ჩავატარეთ დიდგორის სწავლება, სადაც სწორედ ცალკეული უწყებების სტრატეგიული კომუნიკაციების სამსახურების კოორდინაცია უზრუნველყოფით შევქმნით რა ასეთი ცენტრი მაკოორდინირებელი. გვაქვს ამბიცია წელს დიდგორი უფრო მასშტაბური გავხადოთ, სადაც მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები მიიღებენ მონაწილეობას, რითაც სწორედ ამ უწყებათა შორისი თანამშრომლობის ხარისხს უფრო მაღალ ხარისხში უზრუნველყოფთ. ასევე ჩვენ სულ რაღაც 2 კვირა დავიწყეთ აქტიურობა სკოლებში, კერძოდ პროექტით, რომელსაც ქვია ჩვენი ჯარისკაცი, რითაც პრაქტიკულად უზრუნველყოფთ მოზარდთაობასთან ჩვენ სტრატეგიულ კომუნიკაციას, რათა მათ მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ, როგორც ჩვენ შეერაღებულ ძალებზე, ჩვენს კონტრიბუციაზე წლების განმავლობაში ნატოს ფარგლებში, ისე ჩვენი ნატოსთან გაწევრიანების პერსპექტივაზე და აუცილებლობაზე, რაც ასევე სწორედ ფართო საზოგადოებისთვის ნატოს მნიშვნელობის დასავლური ღირებულებების გადაცემის და მათი დაცვის კონტექსტშია განპირობებული და ჩვენ გვაქვს ამბიცია, რომ სექტემბრიდან საგანი, რომელთაც დღეს პილოტ პროექტის საგნის წარდექით
მოზარდების წინაშე იყოს არჩევითი, ხოლო შემდგომ წლებში სავალდებულო. ამას განსაკუთრებული გამოცდილებაც სჭირდება და ჩვენ გვინდა თქვენთან ეს გამოცდილება მათ შორის ფინეთთანაც მივიღოთ, ფინეთისგანაც, რათა ეს კომუნიკაცია იყოს საინტერესო მოზარდი თაობებისთვის. ასევე, როდესაც საუბრობ ტოტალურ თავდაცვაზე, წელს ვიწყებთ რეზერვის ახალი კონცეფციის ამოქმედებას, რათა სწორედ როგორც აქტიური რეზერვის სახით საზოგადოების ფართო ჩართულობა, ისე განსაკუთრებით სამობილიზაციო რეზერვის სახით იყოს მაღალ დონეზე უზრუნველყოფილი და ამას ყველაფერს ვამბობ არა მხოლოდ სამხედრო კომპონენტის უზრუნველყოფისთვის, არამედ სწორედ სამოქალაქო საინფორმაციო კომპონენტების ჭრილში და მათ კომბინაციაში და სწორედ ტოტალური, ანუ საყოველთაო მიდგომა, როგორც უწყებათა შორისი, ისე საზოგადოების ფართო ჩართულობით პასუხობს სწორედ ამ საყოველთაო გამოწვევებზე, რომელიც შეიძლება იყოს საინფორმაციო ველზე, არაკონვენციური სხვა ველზე, ამ ყველა ოპერატიულ დონეზე, ოპერატიულ სიბრტყეში ჩვენს თანაზომიერ და მზა პასუხის გაცემას. ამიტომ ჩვენთვის სწორედ ტოტალური თავდაცვის კონცეფცია არის ერთ-ერთი ამოსავალი ჰიბრიდულ საფრთხეებთან გამკლავების თვალსაზრისით, რაც საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის მდგრადობის გამტკიცებას. ჩვენ სამი მთავარი პრინციპი გამოვყავით, როდესაც რეფორმებზე ვსაუბრობ თავდაცვაში. პირველი ეს არის ნატოს მიერ განსაზღვრული შეკავების პოლიტიკა და მზადყოფნის პოლიტიკა. მეორე მდგრადობის უზრუნველყოფა და რასაკვირველია ჩვენი თავსებადობა ნატოსთან, როგორც ასპირანტი ქვეყნის ჩვენი რეფორმებით. მდგრადობის ნაწილში სწორედ ტოტალურ თავდაცვას ერთ-ერთი ცენტრალური მნიშვნელობა აქვს, რამაც სწორედ საფრთხეების შემთხვევაში შესაძლებლობა უნდა მოქცეს საკუთარი შესაძლებლობების აღდგენის და თითოეული მოქალაქის პასუხისმგებლობის გაზიარების. ეს არ არის მხოლოდ უწყების ვალდებულება, ეს არ არის მხოლოდ მით უფრო ერთი სამინისტროს ვალდებულება, ეს არის ფართო საზოგადოების ვალდებულება, მით უფრო ცალკეული მოქალაქის პასუხისმგებლობა. ამიტომ ჩვენი აქტივობები, რომელიც მიმართულია როგორც სამხედრო სფეროში, ისე საზოგადოების ფართო ჩართულობით, ისე სკოლებში ჩვენი ვიზიტებით და მომავალში ამ სპექტრის უფრო გაფართოებით ემსახურება სწორედ თითოეული მოქალაქის ცნობიერებაში და გულში ამ თავარი გზავნილის მიტანას, რასაც ქვია დასავლური ღირებულებები, რომელიც მის ღირსეულ არსებობას უზრუნველყოფს. ასე რომ ამ ყველაფრის რაც ვთქვი კომბინაცია შეიძლება ასე დავასრულო, საფრთხეები რეალურია, საფრთხეები უფრო მზარდია. ეს ჩვენ გათვითცნობიერებული გვაქვს ჯერ კიდევ 90-იანი წლებიდან საბჭოთა კავშირის დაშლიდან, მათ შორის ჰიბრიდული საფრთხეების ყველა კომპონენტი, რომელიც დღეს ევროპისთვის არის, მათ შორის პოპულიზმის ელემენტები, მათ შორის რუსული გავლენის ელემენტები, როგორც სამხედრო ისე არასამხედრო კუთხით. და კარგია, რომ დღეს განსაკუთრებით 2014 წლის შემდეგ სამწუხაროა ცოტა გვიან ჩვენთვის, მაგრამ კარგია მაინც რომ ეს არის უფრო მასშტაბური მიდგომა, იმიტომ რომ არა მხოლოდ ერთი ქვეყნის ფარგლებში საყოველთაო ტოტალური მიდგომაა მნიშვნელოვანი, არამედ სწორედ ამ დასავლური სამყაროს ფარგლებში ტოტალური, ანუ საყოველთაო მიდგომაა ცენტრალური იმისთვის, რომ ამ საყოველთაო გამოწვევას, რასაც ქვია მეორე სისტემა, სხვა ღირებულებებზე, ავტორიტარულ ღირებულებებზე დამყარებული სისტემა, მას ღირსეულად გავცეთ პასუხი. ეს მინდოდა პატარა შესავლის სახით, დროში ვარ შეზღუდული და შესაბამისად მე კითხვა-პასუხის რეჟიმში უფრო მეც ინფორმაციას მოგაწვდით. მადლობთ. Thank you very much. I have to say that working with the defense community,
Well, those people are usually very disciplined, and you actually made 10 minutes, so thank you very much for this. So we'll see how Edvidas does it. So I have to admit that when the Czech government started to develop a new policy on countering Russian influence, one of the first things which happened was that there were people from Czech Republic coming to Lithuania, trying to learn what do you do and what are the lessons learned from Lithuania and, widely speaking, from the Baltic region. What can we take away from your experience and implement it? I think it's clear that a total defense concept, which is widely spread in Nordic and Baltic countries, has been implemented or is being implemented here. But what are the other things, Edvidas, which you think we should learn from the Lithuanian example? Thank you very much, Jakub. I try to be as disciplined as a minister, and this is, minister set a good benchmark how to be disciplined. But before starting my very really telegraphic messages, because I definitely admire your willingness to have more for the debate, for the Q&A, I definitely cannot avoid mentioning that this year, Lithuania and Georgia, we celebrate our 100 years anniversaries. Lithuania, 100 years of reestablishing our statehood, and Georgia of the First Republic, which I think is I'm very privileged to be in particular just a few weeks before this celebration to start. So, Minister, congratulations. Georgia, Lithuania, we look very different geographically, but, and this is again one of the reasons for me being here, we still have a lot to learn from each other. Here I would try to be a little bit modest than you, Jakub, mentioning Lithuania as a role model. We are not role model. And this is what a hybrid is about. Hybrid is constant learning, because our adversary, our enemy, is developing new and new means. So thus we cannot stuck with a one model, one set of mechanisms. So constant learning of various practices, experiences is one of the modus operandi in this fight against hybrid threats. So here, even if Lithuania might be quoted, in some areas is doing well, I still believe we need to continue seminars like this, experts, smaller, brainstormings, this everything matters. Joint exercises, training of our officials. Secondly, and that was my reason for me before lunch asking question to the panel before lunch, whether are we doing well as a Western community. So very much along the line of what was responded. We're doing well, but not enough. That's why I still believe countries like Lithuania, Georgia, Czech Republic, Estonia continue to push forward NATO-EU to do more. NATO-EU started to do, but you know, when you within NATO-EU speak with your fellow members, European Union, NATO, our British colleagues, no offense to British, they say Salisbury poisoning is wake-up call. Okay. Our French colleague would say Russia's meddling into the French election of last year was wake-up call. I, as a Lithuanian, I say, how many wake-up calls do we still need? Russia's aggression against Georgia 2008 was already a wake-up call, more than enough. But it's fine. We continue because we have big community of countries, NATO, EU. We're learning from each other, and that is why, as I said, it's important for countries like Lithuania, Georgia, which are on the front line, to continue to share experiences, to tell to our friends from Western Europe, from old Europe, what are at stake, what are the Russians' methods, how they are using our vulnerabilities, be it societal or national minorities. It's not nothing offense for these countries if we will share our knowledge. So again, very important, Georgia, Lithuania, other countries continue to share experience. EU, NATO, as I mentioned, we are doing okay. We still need to do more. East Stratcom unit established, under finance, but it's moving. NATO Center of Excellence in Riga, NATO Center of Excellence in Tallinn, newly established Center of Excellence in Helsinki. Very important elements.
Lithuania is one of the enthusiastic members of this new Center of Excellences. I myself I am on the steering board. And I will be always promoting that we need to engage Georgia and Ukraine, actually, in our format of our activities, because these countries can share a lot. So we are moving NATO-EU. But, and this is what Minister was alluding, national responsibility is key. Actually, both NATO-EU, if you read carefully to NATO-EU documents, will refer to national responsibilities. Resilience is business of Lithuania, business of Georgia, and this is, nobody will come and to make us more resilient. So, two sentences on Lithuania's experience. First is strong mandate and comprehensive security approach. The time when Minister of Defense of Lithuania, Minister of Interior of Lithuania, and security services have their own duties within the security apparatus is over. Time to agree on comprehensive security approach. Again, example of Finland, total defense is absolutely right. Our Finnish colleagues were doing this throughout the Cold War and continuously. So good example to follow. Second is to develop system of understanding, because when our political leaders, experts, will have one understanding on what are the threats. This is the starting point. My third point is, of course, already Minister mentioned, but I can only repeat Lithuania's experience, coordination. Coordination of all ministries, agencies, Lithuania's bank, Lithuania's Minister of Education. All agencies should be engaged. Not just, I want to allude you with a Lithuania's militaristic approach, that we should securitize our policy. Of course not. But we are in the time when we should be alerted. Russia is using all instruments. I mentioned vulnerabilities, societal, national minorities. So we should be all engaged in this coordination loop. My fourth point is, of course, again, Minister was mentioned, I can only repeat, societal resilience is a key. We, the government, we can invest more in awareness raising. We can invest more in establishing Stratcom units. And again, Jakub was alluding to Lithuania's good example of our Lithuanian army Stratcom, one of the best. But these efforts will be meaningless if society will be not at the level to understand threats, if society will not be resistible. So investing into the education, teaching, lessons learned, sharing, and seminars. Our Stratcom people are traveling through the schools, meeting with Rotary clubs, political parties. Again, not to threaten. Threatened Lithuanian society will be easy target of Russia. And this is what Russia wants, threatened society, scary society, but society well-informed. Our political masters, our leaders, our trade unions well-informed what is in stake. This is the crucial. So investing into societal resilience is a key. One of the last point is, of course, the doing your homework, addressing core issues, what are at stake. Lithuania's Polish relations, we are not perfect. There are still lesson learned, homeworks to do for Lithuanian government to integrate national minority, Polish national minority in Lithuania, to support them into the full-fledged integration life of Lithuania. Because it's not because of Russia, but Russia is using this. Social various social inequality. Again, we as a country still developing, there are still many issues where Russia is using. This is our homework. It's not because of Russia. It is because of us being more resilient. We need to resolve these issues. Corruption. When I meet my fellow Georgian and Ukrainian friends, I tell, corruption is problem. We are not as well perfect. We're still doing our steps. But Russia is using corruption. And this is easier. You need to start not actions against Russia, but simply tackle problems.
And my final points would be eager to share, if there were interest, is legal legislation. You need to start to reviewing your legal system. I just before lunch met with the chairman of National Defense Commission of the Georgian Parliament. I said, look, this is what you should, as a parliament, should do in order to start reviewing your law, be it on how to deal with the media, be it with adapting your law to this hybrid scenario, because Minister was absolutely right. The scenario is much broader than the defense, so you need to adapt. So this is probably key, a few lessons learned where I, with my disciplined, hopefully, Jakub, manner, answer to your question. Thank you. Thank you very much, Avidas. Just to add one point on the legal mechanisms. When the Czech government did a national security review or audit, one of the things which we have looked into was what are the ways how Russia could potentially get a TV license for RT, which Lithuanian Minister of Foreign Affairs calls Russia yesterday. But this is actually something what we looked into, and it doesn't have to be just legislative changes. It could be sub-legal measures as well. So it could make it almost impossible for RT to get a TV license in your country if you look for the legal tools how to prevent it potentially. And we know they tried in Hungary, for example. Now they got it in France. So we'll discuss it later. But could we move for Ilmar actually, to look into what is the role of the Center of Excellence sitting in Tallinn actually, looking into the cyber domain. So what is the role, what are you bringing to the table in this debate? Well, first of all, let me also congratulate on Georgia soon becoming 100, not only Lithuania, but also Estonia became on the 24th of February 100 years old. And I think all the Baltic nations and Georgia have to continue on the same hard work that we've done so far. But I'll talk more from a cyber perspective. Back in 2007, Estonia, the Estonian government decided to move an old Soviet monument from the city center to a military cemetery. And this opportunity was used by Russia to create havoc around the city. And at the same time, Estonia suddenly experienced large-scale DDoS attacks. And there, Estonia had the opportunity to either hide it, to say this is just a technical glitch, which some at that time said that that would be the good option. But Estonia decided to be transparent, to declare officially we are in a large-scale cyber attack. We need to deal with it. But although Estonia declared that we are under a cyber attack, we didn't escalate the situation, which was probably one of the aims that the attacker wished for. Therefore, as Estonia and Georgia are quite similar in size and like-mindedness, both are ancient people with ancient cultures, languages, and as Estonia is such a small nation, everybody knows everybody, especially in the IT sector. And so therefore, we had a great opportunity then that very quickly to gather all the relevant people together and start defending. And we went on as business as usual. Although the country was on a large-scale attack, the group of people managed to keep the necessary governmental servers and computers running, all the company computers, banking. So we didn't escalate the situation, we fought it, and after 3 weeks, suddenly the attacks died off. And of course, as you know, in a year, we could see the same thing in Georgia in 2008 during the war. And this was the first time where we saw kinetic attacks together with cyber attacks, hence hybrid warfare. And in the future, I mean, this will probably be the path where we can't look at one domain by itself, but we have to consider hybrid and cyber in unison next to each other.
And what Estonia has done, one of the reasons why Estonia has managed to become a leading nation in the world in cyber defense is because when Estonia became re-independent in 1991, tough and brave political decisions were made to shift everything 180 degrees from east to west, to skip all the current technology, or what back then it was faxes, pagers, checkbooks. Estonia skipped it and leapfrogged to the latest technology on the market. And on a governmental level, decided that it's very important to stay ahead of the game. And after 2008, when the NATO Cyber Center was established, the Cyber Center in Estonia has been beating the cyber drum. We've been saying each year that to all the nations, companies, that you have to deal with cyber defense issues. But as my partner in the panel said, used the term wake-up call. All the nations have been pushing the alarm bells have been going off, but the nations have been pushing the snooze button. As well, we saw the attacks in Estonia 2007, Georgia in 2008, Ukraine 2014, and so on. And I would say only in the last few years, after the cyber attacks have also moved from nations to bigger companies like the Maersk attack and WannaCry, NotPetya attacks. Only in the last few years, nations have started to take cyber very seriously. And in the Cyber Center, we've seen a great increase of members, of nations who want to become members of our center. And I think this is also something for Georgia. I mean, Georgia, as a similar size nation to Estonia, can use this its size for flexibility to create cyber as a niche issue, push as far ahead as possible, and a nation has to combine all different aspects, not only government, but also military, companies, private people. So I mean, because I mean, if 80 or 90% of attacks would disappear if nations and private people would use proper cyber hygiene, and also in case a nation becomes under attack, it's important that all different sides are up to date and know what to do. And last but not least, I would mention last year when Estonia was hosting the EU presidency, then Estonia decided to do this EU Cybrid exercise, which combines both cyber and hybrid, where we invited the European EU defense ministers to Tallinn, Estonia, to play out a cyber defense exercise, where we all put them in one room and played out a large-scale attack against the nations, and then they had to make decisions. And not only technical decisions, but also legal, strategical, political, social. And that's also one of my messages, that cyber and hybrid it's not purely technical, but again covers all of these issues that have to be played through in order to deter any kinds of attacks. Thank you very much for the experience. And we will jump right into the debate. We have approximately 30 minutes left. So 1, 2, 3. So could we start right down there, please? Thank you. Thank you. I'll ask question in Georgian, if I may. Yeah, please introduce yourself as Minister, well. yes, Nodar Tangiashvili, აღმოსავლეთ და დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი. დიდი მადლობა მოხსენებისთვის. მე მაქვს კითხვა ბატონ მინისტრთან. ჩვენ ვისაუბრეთ წინა პანელზე ნატომ როგორ შეცვალა თავისი კომუნიკაცია და ინფორმირების გზები თავის თავზე, ანუ რა წარმოადგენს ნატო
ტრადიციული ფორმატები ეს საზოგადოებრივი ასე ვთქვათ PR-ის დეპარტამენტი ასე ვთქვათ გადაკეთა უფრო სტრატკომის დეპარტამენტთან და უფრო დაიწყო სხვა ტიპის ინოვაციური, უფრო კრეატიული, უფრო მოკლე, უფრო გასაგები კომუნიკაცია, მათ შორის მულტიმედიის გამოყენებით ტექსტზე და ცოტა მოსაწყენ, ასე ვთქვათ, პრეს რელიზებზე ნაკლებად კეთდება ფოკუსი და უფრო მეტად არის კამპანიური ხასიათის კომუნიკაცია და ამაზე იყო საუბარი. იგივე ძალიან კარგი მაგალითია We Are NATO, ეს ძალიან კარგი ვიდეოა. ამ კონტექსტში თქვენ როგორც თავდაცვის უწყების წარმომადგენელი რას ფიქრობთ, რა უნდა გააკეთოს თავდაცვის სამინისტრომ? ძალიან კარგია, რომ აი ჰიბრიდული საფრთხეების აღქმა არის ძალიან კარგი სამინისტროში, იგივე DIB სკულში არის და სტრატეგიული დეპარტამენტის კომუნიკაციების დეპარტამენტშიც არის თქვენ სამინისტროში ცოდნა ამ საკითხების, მაგრამ ალბათ ამეთანხმებით, რომ მაინც ორიენტირებული ვართ ისევ და ისევ ტრადიციულ ვებგვერდზე, ტრადიციულ პრეს რელიზებზე და ნიუსებზე და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან გავრცელებული პრობლემა ზოგადად საჯარო სამსახურში. ძალიან კარგად მესმის, რომ ჰიბრიდული საფრთხეებისთვის ვემზადებით და ჟურნალისტებისთვის ვატარებთ ტრენინგებს, მაგრამ ყოველდღიური კომუნიკაციის ნაწილი უნდა იყოს სტრატეგიული კომუნიკაცია, ყოველდღიური მუშაობის ნაწილი, ზუსტად ამაზეა ლაპარაკი და მშვიდობიან პერიოდშიც საჭირო აუხსნათ ჩვენ მოსახლეობას რა არის ნატო, რა მიზანი აქვს თავდაცვის სამინისტროს, იგივე ავღანეთის მისიაში, ხო, ჩვენი ჯარისკაცების შესანიშნავი ისტორიები, რომელიც დღეს მოვისმენთ, ამის შესახებ უფრო მარტივად და კარგად რო გაიგოს მოსახლეობამ, უფრო კონკრეტულად დავავიწყოთ ჩემ კითხვას, ტრენინგი, რომელიც სტარდება შეერთებული შტატების მხარდაჭერით, ამაში მონაწილეობს სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტები, მათ შორის თავდაცვის სამინისტროდან, თუ გაქვთ თქვენ დასახული კონკრეტული ამოცანები, დავალებები სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის მიმართ, რა უნდა შეცვალონ? აი ამ მიმართულებით ან მულტიმედიაზე უფრო მეტი აქცენტი უნდა გააკეთონ, მოკლედ რაღაცების შეცვლა თუ არის დაგეგმილი და and the second question to the ambassador from Lithuania, I mean it's a follow up to the question I asked to the minister. We know what has to be done for strategic communication in the national ministries, in the national governments, yeah? But how to do it? Because the civil service has not been used to doing strategic communications for years, and the press officers have been doing press releases, and now they have to do things differently. They have to reorganize. The mind change is usually very hard. And how have you done this? Have you outsourced? Have you invited private sector specialists, etc.? How to do this? Okay, so this is the second question, right? Okay, so we'll start with the first one to the minister, and then we'll jump into the second one. თქვენ განსაკუთრებულად ხაზი გაუსვით ფორმას, ინოვაციურს, რითაც ჩვენ მეტად შევძლებთ დავაინტერესოთ საზოგადოება, მეტად აღქმადი, გასაგები და მოტივაციის მიმცემი იყოს ინტეგრაციის პროცესი თითოეულისთვის. დავიწყოთ იმით, რომ სულ 2 წელია, რაც თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა არსებობს და საკმაოდ წარმატებულად ახორციელებს ამ ფუნქციას, რასაც ქვია ნატოზე, ზოგადად ჩვენს თანამშრომლობაზე, როგორც ნატოს ფარგლებში, ისე ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან თანამშრომლობაზე და მის მნიშვნელობაზე ინფორმაცია მიაწოდოს საზოგადოებას. მე მინდა სიამაყით აღვნიშნო, რომ წლიურ ანგარიში, ნატოს წლიურ ანგარიში კონკრეტულად ციფრებიც კი არის გაჟღერებული, დაახლოებით 1700 ასეთი ღონისძიება ჩატარდა და განსაკუთრებულად გამოვყოფდი რეგიონალურ ასპექტს, ასე რომ ამ მიმართულებით ბუნებრივია მუშაობას გავაგრძელებთ და მათ შორის ინოვაციური ფორმების დახვეწაზეც ბუნებრივია მაქსიმალურ ყურადღებას გავამახვილებთ. მეორე ჩვენი ინიციატივა, რომელიც თავში ვახსენე, გახლავთ სკოლაში ვიზიტები, რაც სრულიად ახალი და უპრეცედენტოა, როდესაც ჯარისკაცი უშუალოდ მიდის და ყვება, სხვათა შორის აი ფორმაზე გამახსენდა, თავის ისტორიებს თუ რატო გადაწყვიტა ემსახუროს ქართულ შეერაღებულ ძალებს, რომელსაც აღნიშნავ დღეს განსაკუთრებით აქვს იუბილე, ულოცავ კიდევ ერთხელ გენერალს და მთლიანად შეერაღებულ ძალებს 27 წლის იუბილეს. ანუ თითოეული ჯარისკაცი ჩვენთვის არის, გვინდა ვაქციოთ ასევე ამ მოტივატორად,
არა მხოლოდ სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტის ფუნქცია იყოს ის, რაც სტრატეგიულ კომუნიკაციასთან არის დაკავშირებული, არამედ უშუალოდ ჯარისკაცის ფუნქციაც იყოს, თუ რატომ მონაწილეობს გააზრებულად საერთაშორისო მისიებში, რა გამოცდილებას იღებს თავის პარტნიორებთან ურთიერთობით და ეს თავისი გამოცდილება და мотиваცია პირადად მიღებული გაუზიაროს მოზარდთაობას, რომელიც ყველაზე ძლავრი ფუნდამენტია გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის. ჩვენ ვთქვით, რომ ამ ფორმების დახვეწა იქნება მომავალი მუშაობის საგანი. კერძოდ ჩვენ გვინდა შევარჩიოთ ოფიცრები, სერჟანტები, ვინც სწორედ ასე ინოვაციურად ახალი ფორმებით შეძლებს ამ თავარი ამოცანის მიწოდებას, სტრატეგიულ კომუნიკაციას, ამოცანის მიწოდებას, რაც ჩვენი ქვეყნის ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაციასთან არის დაკავშირებული. ასევე ჩვენ შევიმუშავეთ სტრატეგიული კომუნიკაციების სტრატეგია, ესეც პირველად მოხდა. დეპარტამენტმა განსაზღვრა ის პრიორიტეტები და ის ფორმები, სადაც სწორედ განსაკუთრებით ნატოსთან თანამშრომლობა ერთ-ერთი პრიორიტეტულია, ასე რომ ამ სტრატეგიის განხორციელების წრილში ყველა ის აქტივობა იქნება ჟურნალისტებთან სხვადასხვა საერთო წვრთნები, რომელშიც თქვენს მონაწილეობით და ჰიბრიდულ საფრთხეებს ეძღვნებოდა, იმიტომ რომ ჟურნალისტებთან ურთიერთობაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია. ჟურნალისტები მეოთხე ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან და ისევე როგორც სხვა ხელისუფლების შტოები იღებენ პასუხისმგებლობას ინფორმაციის მიწოდებაზე, განსაკუთრებით საინფორმაციო ველის ჭრილში. ამიტომ ჩვენ მათთან ურთიერთობას ვაქცევთ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, ასევე მოზარდთაობასთან და რასაკვირველია შეერაღებული ძალების ფარგლებში, რომელსაც წლებია უკვე ნატოსთან თანამშრომლობის უკაცრავად საუკეთესო გამოცდილება აქვს, ბუნებრივია აბსოლუტურად აქვს გააზრებული ამის მნიშვნელობა, უბრალოდ აქ საუბარია ერთგვარ მეთოდოლოგიაზე, რითაც მათი რესურსი იქნება მაქსიმალურად გამოყენებული ამ სტრატეგიული კომუნიკაციის ჭრილში, მათ შორის რეგიონებშიც, მათ შორის თვითმმართველი ერთეულების აქტიური მონაწილეობით და ასევე ღია კარის პოლიტიკის უზრუნველყოფით, სადაც ცალკეულ სამხედრო ბაზაზე ექნებათ ასევე მოზარდთაობის წარმომადგენლებს სტუმრობის შესაძლებლობა, ადგილზე გაეცნონ ჩვენ შესაძლებლობებს, ადგილზე მოხდეს დისკუსიების მოწყობა და სადაც ჩვენ ეს ფორმატები მომავალში კიდევ უფრო უნდა გავაფართოვოთ და დავხვეწოთ. ანუ ეს ყველა რაც ჩამოვთვალე არის სწორედ ამ სტრატეგიული კომუნიკაციების სტრატეგიის ფარგლებში განსაზღვრული, რომელიც ჩვენმა სტრატეგიულმა დეპარტამენტმა მოამზადა და სწორედ სხვადასხვა აუდიტორიებთან ინოვაციური ფორმით ამ გზავნილების გააქტიურება და მიწოდება არის სწორედ მისი ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა, რასაც პრაქტიკული ნაბიჯებით ჩვენ ვასრულებთ, რაც აღიარებულია და სიამაყით კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, ასევე მოხსენიებულია ნატოს ყოველწლიურ ანგარიში. Thank you very much, Minister. And now maybe just one of you, if you could respond, maybe 1 or 2 minutes. The question was basically how to bring the public administration Stratcom from Middle Ages. I think there are actually at least 2 good examples which we know in Europe. One is Ukraine Crisis Media Center helping out Ukraine government to some extent. The second would be the British 77th Brigade using civilian expertise for the British government Stratcom in some cases. But maybe you have some other cases which you would example. I can definitely share very briefly Lithuania's experience, but I think the core business is not only to change few individuals to do something different in different way than they were doing previously, from press release to sort of traditional Stratcom issues. I think the situation is much more complex. When Ukraine was under attack and we Lithuanians, we just were a second. Our feeling was we are the second. So first and foremost was political decision, political understanding of our masters. We are under attack. Lithuania's President Grybauskaitė, she was very blunt. Lithuania is facing information attack. And this is not meaningless,
this is important from where you start. Political leaders understand what is at stake. Secondly, you should get rid of definitely old style of press releases. You need to embark in completely new sort of ways of dealing with the problem. In case of Lithuania, Jakub mentioned 77th Brigade of UK. We have Lithuanian Army Stratcom department, which was, again, not accidentally. These guys who established this unit in the Lithuanian Army, they came from Lithuania's special operations, from experience in Afghanistan. When you are military, as a SOP, you are always constantly in this hostile information environment assessment. So these guys came from Afghanistan and said, hi, we have knowledge and experience and even software. Now they started to even to develop software, how to monitor IP addresses and how to understand. But most important, and this is what I will repeat, experience sharing. You need to look to how other countries is doing. Israel, Singapore, UK. So we need to share experience. And this is what matters. Yeah. Can I stop you right here? Yeah, absolutely. Okay. Political message, political understanding, changing of behavior, experience sharing. This is critical. Okay. Next question, please. NATO-Georgia International Center for Geopolitical Studies. If I may, my question goes to Minister Zori, and I will ask in Georgian. Ბატონო მინისტრო, დიდი მადლობა თქვენი მოხსენებისთვის. მას შემდეგ, რაც საქართველომ განაცხადა ოფიციალურად ნატოში გაწევრიანების შესახებ, უამრავი რეფორმა ჩატარდა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში და მე არ მახსოვს არც ერთი შეფასების მისია, სადაც განსაკუთრებით არ იყოს აღნიშნული ჩვენი ჯარის მაღალი მომზადების შესახებ. უელსის სამიტზე საქართველოსთან მიმართებაში საქართველოს გადაეცა ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტი თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერებისთვის, რომელიც 13 მიმართულებით აძლიერებს საქართველოს თავდაცვისუნარიანობას. მე მაინტერესებს დღეს ამ მომენტში, როდესაც მიუხედავად ამდენი რეფორმისა, კვლავ დგევართ რეფორმების წინაშე და კვლავ ვაგრძელებთ რეფორმებს, რა მიგაჩნიათ მნიშვნელოვნად, რა მიმართულებით ჭირდება ნატოსგან საქართველოს მხარდაჭერა, თუნდაც NGP-ის ფარგლებში, რომელი მიმართულებით, როგორც ორგანიზაციასგან და ასევე ნატოს წევრი ქვეყნებისგან რა მიმართულებით გვჭირდება ორმხრივი ურთიერთობის ფარგლებში. მადლობა. Thank you. Could we take it to like 2 minutes, if that's fine? რასაკვირველია, ჩვენ ყველა იმ პროცესების ადეკვატურად ვახორციელებთ რეფორმებს, რომელიც ნატოსთან მოდის აბსოლუტურ თანხმედრაში, მე ვთქვი შეკავებისა და მზადყოფნის ახალ სტრატეგიაზე, რომელიც უელსის სამიტზე გაჟღერდა. განსაკუთრებით კი წელს, მინდა ასევე თქვენი ყურადღება მივაპყრო იმას, რომ ჩვენ გამოვაცხადეთ ჯერ კიდევ იანვარში ეს წელი როგორც ლოგისტიკის წელი. და იცით, რომ თქვენ ნატოს ფარგლებში სამიტზე იქნება გადაწყვეტილება მიღებული ლოგისტიკის სარდლობის ჩამოყალიბების შესახებ, ასე რომ ეს იქნება ერთ-ერთი პრიორიტეტული სწორედ ჩვენი ნატოსთან თანამშრომლობის და მათ შორის სხვა ქვეყნებთან, ნატოს წევრ ქვეყნებთან ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატში. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებულად გამოვყოფდი ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობას, მის ექსპერტებთან. ჩვენ უკვე გვაქვს დოკუმენტები და სამოქმედო გეგმა, იმიტომ რომ უფრო მობილური, უფრო ლოკაციაშიც ადეკვატურად განსაზღვრული შეიარაღებული ძალები ყავდეს, რომელიც იქნება საფრთხეზე ადაპტირებული და მეორე მნიშვნელოვანი ასევე იქნებოდა ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, კიბერუსაფრთხოება. თქვენ იცით, რომ ასევე ნატო გეგმავს წელს კიბერ ოპერაციების ცენტრის შექმნას. ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ იმაზე, რომ სწორედ ეს სიბრტყე იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განზომილება მომავალში, სადაც ჩვენი საფრთხეები, რომელსაც რუსეთიდან ვიღებთ, პოტენციურად სწორედ ისეთ ინფრასტრუქტურას შეეხება, რომელიც არის კრიტიკული
შესაბამისად, როგორც ამ კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვის, ისე კოლექტიურად ამას ხაზგაუსვამ უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, სწორედ კოორდინაციას და თანამშრომლობას მომავალში ექნება განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ეს გაჟღერდა კიდევაც ნატოს მიერ, როდესაც საუბარი იყო უფრო ტექნოლოგიურად განვითარებულმა ქვეყნებმა მეტი გააკეთონ და დაეხმარონ ტექნოლოგიურად მეტნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებს, განსაკუთრებით ლიდერ ქვეყნებზეა ნატოს ფარგლებში საუბარი. ანუ აქ უკვე საუბარია სწორედ ამ სიბრტყეშიც კოლექტიურ უსაფრთხოებაზე და რაც ითქვა აქ გავიმეორებ, ამ მიმართულებით სწორედ კოორდინაციის გაძლიერება არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, ასე რომ თქვენ მკითხეთ, რა რეფორმები იგეგმება სწორედ ამ მიმართულებებით, როგორც ნატოს, ისე ორმხრივ ფარგლებში, განსაკუთრებულად გიპასუხებთ, ეს არის ლოგისტიკის მიმართულება, რომელიც პრიორიტეტად არის გაცხადებული ჩვენი წლის სამოქმედო გეგმაში და რასაკვირველია კიბერუსაფრთხოება, რომელიც ასევე აბსოლუტურ თანხმდრაში მოდის ნატოს მიერ გაჟღერებულ კოლექტიური უსაფრთხოების დოქტრინაში უკვე ამ განზომილების ფარგლებში, როგორც არის კიბერსივრცე. Thank you, sir. So we do have 12 minutes to go, so I would propose that we will have 4 more questions. Each would be 1 minute. So here's the first one, second, and 2 more. Okay, third and the fourth at the back, right? So 1 minute for you and the question, please. Madloba, Sergei Kapanadze, Parliament ვიცე-სპიკერი, ევროპული საქართველო. ჩვენ რამდენიმე დღეში კვირაში ვაპირებთ, რომ ჩვენმა პარტიამ წარადგინოს პარლამენტში საკანონმდებლო პაკეტი, რომლითაც შესაძლებლად მიგვაჩნია ბრძოლა რუსეთის პროპაგანდის წინააღმდეგ და 3 მიმართულებაზე ვფიქრობთ. პირველი ეს არის რუსეთიდან მომდინარე ფინანსების შეზღუდვა, მეორე ეს არის იმ მედია მაუწყებლების შეზღუდვა ან გარკვეული შეზღუდვების გავრცელება მათზე, რომლებიც აქ ავრცელებენ რუსულ პროპაგანდას და მესამე ეს არის საბიუჯეტო სახსრების უფრო მეტი ტრანსპარენტულობა, რომ არ იქნას მიწოდებული ამ მედია საშუალებებზე, რომელიც საქართველოში მოქმედებს. მე მაქვს კითხვა ჩვენ ევროპელ კოლეგებთან, საუკეთესო პრაქტიკა, best practice, რაც არის, როდესაც თქვენ ახლა უკვე ისაუბრეთ ნაწილობრივ, მაგრამ კიდევ რა ტიპის საკანონმდებლო ნაბიჯები შეიძლება იყოს გადადგმული და მოკლე კითხვა ბატონ მინისტრს, ბატონ მინისტრო, ხო არ გონიათ, რომ მოვიდა დრო, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ აღადგინოს რუსულენოვანი მაუწყებელი პიკის მსგავსი, რომელიც თქვენმა ხელისუფლებამ გააუქმა 2013 წელს, რასაც შეიძლება ჰქონდეს ორმხრივი ეფექტი, ერთი ბრძოლა რუსულ პროპაგანდასთან საქართველოს ტერიტორიაზე რუსულენოვან მაცხოვრებლებში და მეორე ბრძოლა რუსულ პროპაგანდასთან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. მადლობა. Thank you, sir. The second question will be here for Frederick, here in the first row, please. Yeah. And then third and fourth, right? Please. Hello, I'm Frederick Foy. I'm from the Swedish Civil Contingencies Agency. It pleased me immensely, of course, to hear that Georgia is adopting a total defense concept, something that we in Sweden are very familiar with. But I do have 2 questions for His Excellency the Minister. First of all, Georgia and Estonia being the unfortunate first victims of Russian expansionism, how have you seen the hybrid threats develop over the time, since you've had the unfortunate experience of exposure much longer than most other European nations? And are there any hybrid threats that you would say are unique to Georgia? Thank you. Very well. The third question is down there, please, go ahead. Მორჯობათ, მე ვარ თორნიკე პეტრიაშვილი, ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი. მე მინდა შევეხო მედია სამართალს. დღესდღეობით, როგორც ვიცი, NGPDF საქართველოს ავტორიზაცია და როგორც ბენეფიციარი ადმინისტრაციული ორგანოს წარმომადგენელი, კონკრეტულად სახელმწიფო ტელევიზია, მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს აბერკეტები აქვს კონკრეტულად როგორც რუსეთის სახელმწიფოს ინტერესების გამტარებელი ამ პროპაგანდის წინააღმდეგ რა ბერკეტები აქვს საქართველოს და რა შეუძლია გააკეთოს. Thank you. And the fourth question is back there. Please. Could you please stand up and speak? Thank you. It's being put on right now. Estonეთის წარმომადგენელს მინდა დიდი მადლობა გადაუხადა, რომ ამ ქვეყანამ ჩვენ დიდი დახმარება გაგვიწია კიბერინჟინერების მთელი თაობის მომზადებაში. ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, მათ შორის ჩემი ვაჟისთვისაც, არის
საოცარ დახმარებას უწევს ახალგაზრდობას და არც გასაკვირი რომ ამ ეს ქვეყანა კიბერნეტიკის სფეროში თავდაცვაში ლიდერებს შორის აღმოჩნდა. მაინტერესებს blockchain სისტემებს რამდენად იყენებთ აი ამ ომში და კიდევ ბატონო ლევან თქვენ გძანდებით იმ ქვეყნის სამხედრო მინისტრი ამაყი სამხედრო მინისტრი რომელიც რუსეთს 300 წელია მტერს უწოდებს 300 წელია უთანასწორო ომში ვართ და სულ გმირობის გასაკვირი საქციელის ნიმუშებს და მაგალითებს უშევენ და ბოლო მაგალითი თქვენი ყოფილი ჯარისკაცი იყო რომელმაც იცოდა გულს ამოგლეჯდა ოკუპანტის საპყრობილეში მოხვედრა, მაგრამ არ შეეძლო დაეთმო ღირსება, არ შეეძლო დაეთმო ღირსების ხარჯზე პიროვნული თავისუფლება და გარდაცვლილი კაცებიც, გარდაცვლილი ჯარისკაცებიც იბრძვიან განსათავისუფლებლად. ყოველი ქართველი მეომარი უფლისაგან მეომრადაა ჩაფიქრებული ოთარ ჭილაძეს ეკუთვნის სიტყვები და ესაა ჩვენი უკვდავების საიდუმლო. მაგრამ როდესაც ტროლების ჯარიც გვიტევს, ისედაც 250 მილიონი არიან. აი, რას ფიქრობთ, თქვენ ამბობთ სკოლებში შევდივართო, ფიქრობთ იმას, რომ ჩვენი ერთი ჯარისკაცმა, უფრო მეტი ჯარისკაცმა, ანუ ჩვენი მხოლოდ ავტომატით კი არა, რომ სხვა ბრძოლის, სხვა მეომრები უნდა აღზარდოთ, რომელიც კლავიატურასთან გაცილებით უფრო კარგად იუმებენ, ვიდრე ავტომატით ხელში. აი, უნიჭიერესი ახალგაზრდები ყავთ, ნასაში ხვდებიან სოფლის რომელიღაც მიტოვებული სკოლის ბავშვები ისეთ საოცარი გამოგონებები მოздით მათ ტვინში, რომ ნასას ლაბორატორიებშიც კი ხვდებიან. რას ვაკეთებთ აი ასეთი ჯარისკაცებით, ასეთი ახალგაზრდობის აღსტაძელად? თუნდაც იგივე ესტონეთის დახმარებით, რომელიც არც თანხას, არც ენერგიას, არც პროფესორებს არ იშურებს, რომ ჩვენ დავწინაურდეთ აი ამ ფრონტზე. Thank you very much. So how are we going to do it is that we have 6 minutes to go. And if we go over time, I think I will be shot. So actually, it needs 2 minutes per each of you. And I know there are many questions, but if you could merge your answers. The minister would like to start, please. დიდი მადლობა კითხვებისთვის. ვეცდები დროის მოკლე ფარგლებში გიპასუხოთ. პირველ რიგში რაც ითქვა საკანონმდებლო შესაძლებლობებზე რასაკვირველია საინტერესოა ეს ინიციატივები. მე როდესაც ექსპერტების მოსაზრებებს კითხულობ, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, მათ შორის ლეგალურ დონეზე, საკანონმდებლო დონეზე გარკვეული შეზღუდვების დაწესება და ამაზე ალბათ საინტერესოა დისკუსიის გაჩაღება, მათ შორის ფართო სპექტრის წვდომის თვალსაზრისით ეს შესაძლებლობაც, რომ რუსულენოვანი ინფორმაციის მიწოდება იყოს უზრუნველყოფილი, ჩემთვის მისაღებია. ჩვენ მაგალითად გაზეთს, რომელსაც ვაქვეყნებდით აქამდე ქართულ ენაზე მომავალ თვეში გამოვაქვეყნებთ ასევე ჩვენი ეთნიკური უმცირესობების ენაზეც, რათა მათ მიიღონ სრულყოფილი ინფორმაცია. ასევე იცით, რომ წვევამდელთა სისტემა მეტი ინტეგრაციის ხარისხი მოგვცა სწორედ ეთნიკური უმცირესობების ჩართულობისთვის და ინტეგრაციისთვის, მათ შორის მათი ცნობიერების ამაღლების კუთხით. რაც შეეხება შვედეთთან ურთიერთობას, გამოცდილებას და შემდეგ რა არის საქართველოსთვის სპეციფიური საფრთხე, ჩვენ რასაკვირველია ყურადღებით ვადევნებთ შვედეთში და განსაკუთრებით თავდაცვის უწყებაში მიმდინარე რეფორმებს. თქვენ იცით, რომ პირველი საერთაშორისო ვიზიტი სწორედ ფინეთსა და შემდეგ შვედეთში განვახორციელებ გასული წლის იანვარში, რათა სწორედ გამოცდილება ტოტალური თავდაცვის კუთხით მიგვეღო მაქსიმალური რეზერვის და წვევამდელთა ინსტიტუტის მუშაობის კუთხით, სხვადასხვა შვედეთმა მარტში შემდეგ აღადგინა წვევამდელთა სისტემა, ჩვენც დაახლოებით 2 თვით ადრე თავდაცვის მინისტრი აქ იყო ჩამოსული, ასე გვაქვს ჩემი მეგობარია და ბრწყინვალე ურთიერთობა მასთან. რაც შეეხება საქართველოს სპეციფიკას, რასაკვირველია საქართველოს სპეციფიკა უკავშირდება ოკუპირებულ ტერიტორიებს და საფრთხის მასშტაბებს, რომელიც სწორედ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მომდინარეობს, ასე რომ აქ შედარება, ვფიქრობ, სხვა ქვეყნებთან
შეუძლებელია იმდენად დიდია ეს და ყოველდღიური ეს საფრთხე. ხოლო თემას, რომელიც უკავშირდება ჩვენი ახალგაზრდობის პოტენციალის მაქსიმალურ გამოყენებას, არა მხოლოდ სამხედრო, არამედ სხვა მიმართულებით, ბუნებრივია ეს ტოტალური თავდაცვა სწორედ ამას ითვალისწინებს, რათა ყველამ თავისი უნარით, პასუხისმგებლობის მაღალი ხარისხით და შესაძლებლობებით თავი იპოვოს თავისი ქვეყნის დაცვის, მისი ღირსების დაცვის საქმეში. ზოგი ირჩევს სამხედრო პროფესიას, ზოგი ირჩევს პროფესიას, რომელიც თანამედროვე ახალ ტექნოლოგიებთან არის დაკავშირებული, მით უფრო მისი აქტუალურობა დღითიდღე იზრდება, როდესაც საფრთხეები სწორედ მათ შორის ამ ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით იზრდება, არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში, არამედ საერთაშორისო ასპარეზზე. ასე რომ ის ინიციატივები, რომელიც მთავრობას აქვს ამ ახალი ტექნოლოგიების განვითარების კუთხით, მათ შორის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის შექმნის კუთხით, ემსახურება იმ მიზანს, რომ მაქსიმალურად თითოეულმა თავისი თავდაცვითი უნარების, თავის ქვეყნის სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის და ღირსეული დემოკრატიული განვითარებისთვის სხვადასხვა ასპარეზზე მაქსიმალურად გამოიყენოს. ტოტალური თავდაცვა სწორედ ამის ნათელი გამოხატულებაა. Thank you, sir. Now 2 minutes for both of our So speakers, each of you. I also will do in the same, like Georgian defense minister, 2 minutes, Lithuania's ambassadors, 2 minutes. I would just very briefly on the finance issue and the legal acts on media. I think this is what I believe the first mistake we should not do. We should avoid of doing. Temptation to counter Russian propaganda with limitation of our media. We, Lithuania, we introduced certain biting possibility that we have chance to limit Russian specific TV channels or program. If this channel or TV program violates our law, if we can prove in the court, we can close for 3 minutes. For example, as we speak, one of Russian channels is blocked in Lithuania for 3 months. But we should not overuse this possibility because it's media freedom. This is the key answer to the Russian threats. Accountable and free media, it's the answer to the problem. That's why media literacy, talking, engaging with journalists, sharing information with journalists, inviting them to the similar events, seminars, that we are on the same sort of understanding loop. This is, I think, key. Second is, I was already mentioned, but I can combine with the previous, with also the question about the civil society. Government efforts is okay, informing society is okay, some legal acts to bite Russian TV channels is okay. But the key answer is society. That's why, Jakub, you know very well, we have in Lithuania interesting phenomena, Lithuanian elves. As an answer to the Russian trolls, Lithuanian individuals, they created their own network, and we don't know them, and this is good. I cannot even interrogate it. I will not have their names. But we know that there are around 4,000 Lithuanians, IT professionals, psychology professionals, who are biting Russian disinformation. And this is what I believe would be also a good experience for Georgia. Learn from Lithuania, come to Lithuania, invite Lithuanian elves. One of event what Jakub's European Values Center will be organizing in 2 weeks in Prague. He invites also Lithuanian elves to share. I mean, why not? If Lithuanian elves, Czech elves, future, Georgian elves will create their own network. That will be unbeatable army of individuals. And my final one sentence on the finance. I think we in Europe, in transatlantic community, we are moving with this understanding that money invested in our property, I don't mention which one of the biggest EU capital at the moment, future not EU capital. You mean London, right? No. Okay, okay. We won't say it. No, no, no. Is Okay, sure. the biggest investment of Russian money. Russia investing in
in media outlets, buying TV channels. Yeah. So I cannot say we should stop it, but we should look in very transparent way to see the money, where it comes, origin of money, and it's not legal to prevent, because we see that this money coming back and hitting our democracy, and we should not afford this anymore. Thank you. Yeah, I think next time we should do a panel on Cyprus as well. But please, Ilmar, it's your call right now for 2 minutes, if I may. All right, thank you. On the propaganda question, I mean, as the previous speaker said, of course, one option is to just unplug it from the wall. But democratic nations shouldn't really do it. And therefore, Estonia has chosen to go more of a transparency way, to keep such matters as transparent as possible. Different NGOs, organizations publish and show and point out Russian propaganda. Governmental institutions publish yearbooks which speak as openly as possible about propaganda and the threats and how to try to understand and recognize it. So, as I said, for democratic nations, it's a very tough question how to handle, and the temptation is always to take a more rougher side, but not always the best option, because I believe that's something that Russia wants. Regarding how the hybrid threats and cyber threats have evolved in Estonia in the past 10 years, I would say that they've become more complex, but foremost they become more cheaper to do. Especially cyber attacks these days are very cheap to do, but very expensive to protect against. And this is a problem for all nations, because any of us from this panel could buy a DDoS attack for not a lot of money, but as a nation, we have to invest a lot of money and people into protecting it. And then coming to the third question from the corner there, that Tallinn Technical University has been now for a long time doing different courses and degrees in cyber. And as I've been now traveling around quite a lot in these cyber communities, and something that I hear from each nation everywhere I go, that there is always a lack of people who understand hybrid and cyber threats and the whole issue. So this is also something for all nations to remember, that we are lacking these people. We need to stay ahead of the game, and we need to invest heavily into the people and into the education. Yep. Thank you. Very well. Thank you. Before we finish, let me use my 15 seconds. What I would suggest, and I already mentioned it very briefly, what happens in Ukraine these days is that, for example, you have Ukrainian think tanks getting together and actually looking at lessons learned, what can Western European capitals learn from their experience. I think this is something what practically Georgian NGOs, with some level of support of the government and donors, should be doing. So like take your top 10 minds, get them together, write in reports what should Western European learn from you, and then start touring those capitals, because they will see that they are facing similar problems, maybe not yet occupied territories, but the other tools are being used in Western Central Eastern Europe as well. So this is what could and I believe should be happening. There are many think tanks who will be happy to help, including mine. So thank you very much for having it. Thank you very much, gentlemen. And that's it at this moment. Thank you. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen, and thank you, distinguished panelists, for today and for the fruitful participation and for the very interesting debates today. And I also want to remind you that we welcome you tomorrow at 10 o'clock. We will continue our discussions. Thank you so much.